Good morning, students. This is the 6th session of the chapter Consignment Accounts. So in this session, let us answer a problem carrying 12 marks from the previous year question paper. Question goes like this. Samai Limited sent 100 wristwatches costing rupees 2,100 each to Times Limited to be sold at its risk. Times Limited was to get a commission at 7% on watches sold. Samai Limited paid rupees 5,000 towards freight and insurance, and Time Limited took delivery of consignment by paying rupees 2,000 for carriage and unloading, and also paid rupees 4,000 for salesmen's salaries and godown rent. Times Limited sold 75 watches at rupees 2,500 each for cash and 25 watches on credit at rupees 2,600 each. Times Limited settled their account with Samai Limited, and you are asked to prepare consignment account and Times Limited account in the books of Samai Limited. So when a question on consignment accounts is given to you, first of all you will find out who is the consignor and who is the consignee. So here when you go through the question, you will come to know that Samai Limited is the consignor and Times Limited is the consignee. Then again you will go through the question and you will find out whether there are any normal losses or abnormal losses in the question. So when we go through this question, we don't find any such information. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಹೌ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ವರ್ ಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ವೆದರ್ ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಎನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. Because value of consignment stock you will be required to find out. It will not be given in the question. And while calculating the value of consignment stock, you know that you will be required to consider only non-recurring expenses incurred by the consignor as well as consignee. So ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಕರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಮೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ 100 ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್, 100 ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 75 ವಾಚಸ್ ಅಟ್ rupees 2,500 ಈಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25 ವಾಚಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಟ್ rupees 2,600 ಈಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 75 ವಾಚಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ, 25 ವಾಚಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 100 ವಾಚಲ್ಲಿ 100 ವಾಚಸ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 100 ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೌ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ you are required to prepare consignment account, then consignee's account, then suppose if you have abnormal loss account, if you have consignment stock, closing stock, then consignment closing stock account, and then goods sent on consignment account. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು
ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ, ಮಾರಾಟ ಆಗದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಓಪನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್. Consignment account is prepared just like how do you prepare a trading account. On the same lines you will prepare consignment account, but the terms that you have to use under consignment account are different. Same term ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಮೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಂಟ್ 100 wrist watches costing ₹2,100 each to Times Limited. So 2 goods sent on consignment, 100 into 2,100, that is 2,10,000. ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 into ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2,100, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 2,10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ 7% ಆನ್ ವಾಚಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಮೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ₹5,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ₹5,000 ದಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಖರ್ಚಾದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಬರೀರಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟುಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ₹2,000 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯ್ಡ್ ₹4,000 ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, ಕನ್ಸೈನಿಯ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಕನ್ಸೈನಿಯ ಹೆಸರು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ 2,000, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಡೌನ್ ರೆಂಟ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 6,000. ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 75 ವಾಚಸ್ ಅಟ್ ₹2,500 ಈಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ and 25 watches on credit at ₹2,600 each. ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕನ್ಸೈನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. 75 into 2,500. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 75 ವಾಚಸ್ at ₹2,500. 75 into 2,500 1,87,500. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 25 into 2,600 65,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 2,52,500. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಯು ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ 7% ಆನ್ ವಾಚಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕನ್ಸೈನಿ, ಕನ್ಸೈನಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ 2,52,500 into 7/100, that is 17,675. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವ 2,52,500 ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ is 13,825, that is consignment profit. Transfer it to profit and loss account. So to profit and loss account amount 13,825. Thereafter you are asked to prepare ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೈನಿಯ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್,
ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, carriage rupees 2000, salesman salary 4000, total to the outer column 6000. Next you say consignment account debtor to times limited account commission, that you record. Times limited account credited by consignment account commission 17,675. Then look here, consignment account in a credit side alli nodi, consignment account credited by times limited account debtor to consignment account, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 2,52,500. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಅದು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಾಯಿತು, ಕಮಿಷನಿಗೆ ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಾಯಿತು, ಸೇಲ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ನಾವು ಕನ್ಸೈನಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ದಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಸಮಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 2,52,500 ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 2,28,825. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಬರೀರಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ 2,28,825. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ.